Welcome to Tiju's Academy's Fluency Live Part 4. So happy to meet you all. Thank you for joining with me in this live. And as always, I should thank you all for your support, comments, and participations. Thank you, and it has given me the confidence. Once again, I'm just thanking you for that. So let's start the session. So yes, so this is Indhu Abhilash with you, Fluency Live Part 4. So, I just want to start this live with an inspiring quote which inspired me. So this is, live as if there is no tomorrow and learn as if you were to live forever. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് നാളെ എന്നുള്ളത് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ലേൺ ആസ് ഇഫ് യു വേർ ടു ലിവ് ഫോർ എവർ. നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പഠിത്തമായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദറ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കാം, ലെറ്റ് മീ ഗോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ എക്സാം ആൻഡ് ദെൻ ഫർഗെറ്റ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതല്ല. അതൊരു ലൈഫ് ഫോർ എവർ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നത്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ ഫോർ യു, ലിവ് ആസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ടുമോറോ ആൻഡ് ലേൺ ആസ് ഇഫ് you were to live forever. So, language has to start within. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലാണ് അത് തുടങ്ങേണ്ടത്. അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ we become unstoppable. Okay? So, thank you so much. So, let me go to the next slide. This is, as usual, slide ആണ്. Topics covered in part 4. Part 4-ൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. So, tips and tricks to speak English. What are the tips and tricks? Positive attitude, natural pace, think in English. Next എന്താണ്, difficulty in speaking in English, reasons എന്തൊക്കെയാണ്. പിന്നെ comfort zone, list your fears. So I suppose you might have done this. ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിയേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓരോ പേടിയും, നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ പേടിയും നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഓരോന്നിനെയും ഓവർകം ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ആൻഡ് പുട്ട് എ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വൺസ് യു ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ്. അതായത് ഓവർകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ സീ യുവർ സെൽഫ് ദാറ്റ് യു ആർ പ്രോഗ്രസിങ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു സ്പീക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ആ സ്പീക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പേടി ആദ്യം മാറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രമേ യു ക്യാൻ സീ യുവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, യു ക്യാൻ സീ ദ ലവ് ഫോർ യുവർ ലാംഗ്വേജ്, യു ക്യാൻ സീ യുവർ ഗ്രാമർ, യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദറ്റ് യെസ് ഐ നോ ദിസ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, സോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് വേണം, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അതിന് വേണ്ടത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഫിയറിനെ ഒന്ന് മാറ്റി എടുക്കണം. ഓക്കെ, so let me go back to my students. Bimita, hi. Aparna, Ashwini, Linu, Srikala, Jismi, Divya, Manju, Ramya. So thank you so much for joining. Okay, so ഈ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് യുവർ ജേർണി ദർ ഷുഡ് ബി എ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. എയ്തർ ഇറ്റ് ഈസ് ബിൻ OET ഓർ IELTS അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലുവൻസി, ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്ലുവൻസിയാണ്. ഇത് മൂന്നിലും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. യു ഷുഡ് ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ് ദറ്റ് പോസിറ്റീവ് എൻവയൺമെൻറ്റ്. ഡു നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് ദറ്റ് സമൺ എൽസ് വുഡ് പ്രൊവൈഡ് യു ദറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ബിക്കം സ്ട്രോങ്, യു നോ ഹൗ ടു ഗോ അബൌട്ട് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വേണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് യു സീ വാട്ട് എവർ യു സീ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ പോസിറ്റീവ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഇസ് നോ റൂം ഫോർ നെഗറ്റീവ്. ഈവൻ ദോ യു സീ സം നെഗറ്റീവ്, യു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ദറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് ടു മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, നാച്ചുറൽ പേസ്. നാച്ചുറൽ പേസിൽ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, so yes, what is natural pace? As I said, you should have a speed. ആ ഒരു സ്പീഡിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ that natural pace is going to help us throughout the conversation where you know what is the next point to speak. അല്ലേ, ഒന്ന് സംസാരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ സ്പീഡാകുമ്പോൾ what happens, at times there is a possibility of you becoming nervous and forgetting the next point. അപ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറൽ പേസിൽ, ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയേണ്ടത്, ഒരു സ്ലോ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, യു ഗെറ്റ് ടു നോ വാട്ട് ഇസ് എ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, യു ഗെറ്റ് എ ക്ലാരിറ്റി ആൻഡ് യു ഡു നോട്ട് കൺഫ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്. ആൻഡ് മെയിൻ പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ്, ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക് ഓർ യു ഡോണ്ട് പോസ് യുവർ കോൺവെർസേഷൻ. സോ അതിന് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു ടു സ്പീക്ക് ഇൻ എ നാച്ചുറൽ പേസ്. Think in English. Definitely you have to think in English.
whenever we speak in English, what happens? We do the translation, Malayalam to English. ഒരിക്കലും മലയാളം ടു ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്, ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയായിരിക്കണം സംസാരിക്കേണ്ടത്. സോ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ യു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഫ്രം മലയാളം ടു ഇംഗ്ലീഷ്, കോൺവെർസേഷൻ ഡിഫേഴ്സ്, ദ മീനിങ് ഡിഫേഴ്സ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കുക, ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുക. ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ഓർ ദിസ് ഇസ് പോസിബിൾ ഓൺലി വെൻ യു ഹാവ് ദ പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിറ്റ് വെൻ ഐ ടെൽ യു ടു തിങ്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട്, സ്വാഭാവികം. ഓക്കെ, നാച്ചുറലി ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു, നമ്മളത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഗ്രാജുവലി, യു ക്യാൻ സീ ദ പ്രോഗ്രസ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പെർഫെക്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾ വളരെ പതുക്കെ അതിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ. സോ സംതിങ് ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ നത്തിങ്. ഓരോ ലൈവിലും ഞാനിത് പറയാതെ ഇരിക്കില്ല. സോ സംതിങ് ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ നത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എന്തെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ലാംഗ്വേജിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം, എന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് തോട്ട്, യെസ്, ദാറ്റ് is going to take you to the next level. Okay, so yes, Sona, hi, Nitisha, Christine Bijoy, okay, Bobby Jomol, Nisha, Anu Rahul, Jenny, Sheena, Rajiv, thank you so much for joining. So good evening, thank you. സോ നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. നമുക്ക് കുറേ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാവും. വി നോ ഇംഗ്ലീഷ്, വി നോ ഗ്രാമർ. സോ ഐ ഡു നോട്ട് നോ ഹൗ ടു സ്പീക്ക്, ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ കോൺവെർസേഷൻ, ഡു ഐ ഹാവ് എനി വൺ ടു സ്പീക്ക് എന്നൊക്കെ പല കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ്. തീർച്ചയായിട്ടും ദാറ്റ് കോൺഫിഡൻസ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ടു യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, സോ ഡു നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് സമ്മൺ എൽസ് ടു ഗിവ് യു ദറ്റ് കോൺഫിഡൻസ്, സമ്മൺ എൽസ് ടു ടെൽ യു ദറ്റ് യു നോ ഇംഗ്ലീഷ്, യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ സേ. ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഒരിക്കലും പാടില്ല. സോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസിലാണ് ഡെയിലി കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി യു ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ എ പ്രോഗ്രസ്. സോ ദാറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ഇസ് ഗിവിംഗ് യു the next step of confidence for you to start a conversation. Okay, fear of criticism, ആരെങ്കിലും പോരാ, ഇംഗ്ലീഷ് പോരാ, this is not good, or your grammar, you have some grammatical mistake, or you make mistakes എന്ന് പറയുമ്പോൾ you do not know how to accept it or how to take it as a positive feedback. So let me tell you, there might be feedback or negative comments on what you speak, so that is completely okay. So accept it and just move on, that's it. And making mistakes, attention, പിയർ പ്രഷർ, ബാക്കിയുള്ളവർ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കും ഒരു പ്രഷർ വരുന്നു, ഞാനും നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം, ഞാനും അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം എന്നൊരു പ്രഷർ. ബട്ട് യു ഓൾറെഡി മൈറ്റ് ഹാവ് പ്ലാൻ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് ടു സീ എ ഗ്രാജുവൽ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ്. പക്ഷേ വെൻ യു സീ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഡൂയിങ് എൻ അമേസിംഗ് ജോബ് ആൻഡ് വെൻ ദേ സ്പീക്ക് ഓർ യു സീ എ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദെയർ സ്പീക്കിംഗ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, യു പുട്ട് എ പ്രഷർ ഓൺ യുവർ സെൽഫ് കമ്പയറിംഗ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ഓൾസോ സ്പീക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ആ ഒരു സ്പീക്കിംഗ് ലെവൽ എത്താത്തപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, നമ്മൾ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് frustrated and you get disappointed and you say that okay, എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റത്തില്ല, this is an impossible thing for me എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തും. സോ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ വെരി സ്ലോ പേസ്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. വെരി നാച്ചുറൽ പേസിലേക്ക് പോകുക. തിങ്ക് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേ ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ് അറ്റ് യുവർ ഓൺ കൺവീനിയൻറ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, സോ അവിടെ സ്ട്രെസ്സില്ല, അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. യു കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് യു നോ ഹൗ ടു ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് വാട്ട് ടൈം യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ കംഫർട്ട് സോൺ, please try to come out of your comfort zone. Comfort zone is not going to teach you anything new. So if you have to face any new experiences, you have to break your comfort zone. ഓരോരുത്തരുടെയും comfort zone different ആയിരിക്കാം. So many people who are watching, you know that what is your comfort zone. So let me tell you, that is beyond that comfort zone, lot of things is waiting for you. It might be challenging, I agree. പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ചാലഞ്ചിങ് തിങ് ഇമ്പോസിബിൾ അല്ല. ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് OET IELTS or learning a language, probably you might be in a comfort zone and thinking like, should I have to really do this OET IELTS ചെയ്യണോ, ഫ്ലുവൻസി ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ റീസൺ, യു ആർ ഇൻ ദ കംഫർട്ട് സോൺ ആൻഡ് യു ആർ ഇൻ എ സോൺ വെർ പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് യു എനിത്തിങ് ആൻഡ് യു ആർ കംഫർട്ടബിളി ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ്. ബട്ട്
challenges are there. Life എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു challenges കൂടുതലുണ്ടാവും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ്. സോ നമ്മൾ എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് കൊടുക്കുന്നു, എത്ര എഫേർട്ട് ഇടുന്നു, എത്ര പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് ഒരു സക്സസ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് നമുക്ക് ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്. ബട്ട് ജേർണി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹാർഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ. പക്ഷേ ആ ഹാർഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എഫേർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസും നമ്മുടെ ഒരു വിൽ പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യു ക്യാൻ amazingly you can go through that journey. Okay, so list your fears. Obviously with speaking, OET and IELTS and Fluency, it asks, or it is a main factor is that you have to overcome your fear. Our fear nammale moodi podinadu undu, that is it is covering you up with fear. What happens, you cannot speak, you cannot face people, നമുക്ക് ആരെയും ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഒരു ഫിയർ കാരണമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് there is no tomorrow, as I said. So maximum try to get off that fear as soon as possible and try to explore your speaking ability and start speaking. Do the conversation. എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുക. Okay, so yes, with this I have covered my last fluency topics ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. So let me go to the next slide. Okay, ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കേ. Let's start to speak in English. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബാരിയേഴ്സ്, എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, ട്രിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ദീസ് ആർ ദ വേസ് ആൻഡ് മീൻസ് വേർ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, അല്ലേ? ബട്ട് my suggestion is that you have to do this, at least try this and tell me how effective it is. ഒന്ന് എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫോർ ദ ബിഗിനേഴ്സ് ഹു വോണ്ട് ടു ലേൺ ദ ലാംഗ്വേജ്, ഫോർ OET aspirants and IELTS aspirants, those who do not have any idea about all the modules, LSRW എന്നുള്ളൊരു മോഡ്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവരോടും ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക. വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈവിന് വേണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൂവൻ തിങ് ദാറ്റ് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ദീസ് തിങ്സ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ സീ യുവർ ലാംഗ്വേജ് ഗെറ്റിംഗ് ഇംപ്രൂവ് ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് എ കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് യെസ് ഐ ക്യാൻ ഡു ദിസ് റീഡിങ്, ഐ ക്യാൻ ഡു ദിസ് ലിസണിങ് എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നാണ്. നിങ്ങളത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ ലൈവിൽ, നെക്സ്റ്റ് ലൈവിൽ യു ഷുഡ് കം ആൻഡ് ടെൽ മീ മാം, ഞാൻ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ലൊരു ടിപ്പാണത്. ഇഫ് എനിവൺ ഡസ് ദാറ്റ് ദേ കൻ റിയലി സീ ആൻ അമേസിങ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പറയും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയുന്നത്. ഈവൻ ദോ ദിസ് ഇസ് എ സജഷൻ ഫ്രം മൈ സൈഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ദറ്റ് എഫേർട്ട് ഓർ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ ഡേ ടു ഡേ schedule. Okay, include that in your day-to-day schedule. Okay, shall we see that what it is? List of effective ways to use the knowledge what we have with regard to English in our speaking. സ്പീക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബേസിലാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത്, ആ നോളജിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത്. സോ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് എ ജേർണൽ. whatever English you know, whatever grammar you know, start with that. ഒരു ജേർണൽ എഴുതുക. I will just explain it to you in my next slide. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജേർണൽ എന്ന് വരുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം. റീഡ് എ ബുക്ക്. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ്? റീഡ് എ ബുക്ക്. യെസ് മാം, ട്രൈങ്. താങ്ക് യു രാഗി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് വൊക്കാബുലറി കളക്ഷൻ ഉണ്ട്, സ്റ്റാർട്ട് എ കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ട്, വിഷ്വൽ തിങ്കിങ് ഉണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദി പോയിന്റ്സ് വെയർ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് to do something for English, where you can see a progress, an effective way of doing. You try to develop an interest. ഇത് ഇത്രയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ട്രെസ്സ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ഐ എക്സ്പ്രസ് മൈ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് വെൻ എവർ ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് സ്പീക്കിംഗ്. ഐ യൂസ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് മീ എ ലോട്ട്. അത് എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ടൈം വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ടു റീഡ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ, ഇറ്റ് ഈസ് സോ അമേസിങ് ടു സീ ഹൗ മച്ച് ഫീലിങ്സ് ഐ ഹാഡ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്, വാട്ട് ഐ ഹാഡ് ഇൻ ദറ്റ് മൈൻഡ്. ആ എമോഷൻ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ആ ഒരു എമോഷൻ എനിക്ക് തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ എഴുത്ത് ഞാൻ പിന്നീട് വായിക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. റിയലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി സോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, റീഡ് എ ബുക്ക് എന്നുള്ളതും അത് തന്നെയാണ്. ബുക്കിലോട് നമുക്ക് ലയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഈസി ഫോർ us ടു ലിസൺ ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ. പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് നോക്കുന്നവർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, വൊക്കാബുലറി കളക്ഷൻ. സീരിയസ്ലി ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ്. ഇറ്റ്സ് ഒരു ഹോബിയായിട്ട് പോലും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഹോബിയായിട്ട് കുറേ കളക്ഷൻസ് എടുക്കാം. അത് എഴുതുന്നത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സ്പീക്കിങ്ങിൽ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വൺസ് വെൻ യു ആർ interested to do this collection of vocabularies. Okay, start a conversation.
അത് ഞാൻ പറയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈസ് ഇറ്റ് സോ ഈസി ഫോർ മീ ടു സ്റ്റാർട്ട് എ കോൺവെർസേഷൻ ബീങ് എ ബിഗിനർ. ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ അത്രയും സംസാരിക്കാത്ത വ്യക്തിയായ ഞാൻ മാമിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലുവൻസി ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ എനിക്കത് കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള ടിപ്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കാണാം. വിഷ്വൽ തിങ്കിങ്, ഇതെന്താണ് വിഷ്വൽ തിങ്കിങ്? ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മുടെ വരുന്ന സ്ലൈഡ്സിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷനുമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഷാൽ വി ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്? So yes, Sandra, Preeti Joseph, Rajiv, Ragi. Okay, yes I can. Thank you for saying that. Bimita started my vocabulary collection. Thank you. Ragi, thank you. Rajiv, Bimita, thank you so much. Reading also ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും. സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീക്കിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ശീലിക്കണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ വൊക്കാബുലറി കളക്ഷനും റീഡിങ് എ ബുക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിൽ വളരെയധികം നമുക്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ യു ക്യാൻ മേക്ക് യുവർ സ്പീക്കിംഗ് ഈവൻ മോർ എഫക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. വിൽ സീ ദാറ്റ്. സീ ദിസ്. റൈറ്റിംഗ് എ ജേർണൽ. സോ എന്താണ് ഈ ജേർണൽ എന്ന് പറയുന്നത്? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദിസ് ജേർണൽ? ഓക്കെ, സോ റെക്കോർഡ് യുവർ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് തോട്ട്സ്. നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് തോട്ട്സിനെ നമ്മൾ എഴുതി നമ്മളുടെ ഒരു ജേർണൽ, നമ്മളുടെ ഒരു ബുക്കായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ജേർണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് പ്രൈവറ്റ് വെർ യു ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ വെൻ എവർ യു വോണ്ട്, ലൈക്ക് യു വോണ്ട് ടു റീഡ്, യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ് എ ജേർണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ടു എക്സ്പ്രസ് യുവർ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് യൂസ് യുവർ ഗ്രാമർ നോളജ് ത്രൂ റൈറ്റിംഗ്. സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഗ്രാമർ അറിയുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം റൈറ്റിങ്ങിനെ ഒന്ന് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ്? ടാഞ്ചിബിൾ ആൻഡ് റിയൽ. ഓക്കെ, ഹെൽപ്സ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം ഫ്രം ഇൻടാഞ്ചിബിലിറ്റി. ഈ ടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനാണ് ടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫീൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ യു റൈറ്റ് യു ഫീൽ ആൻഡ് റൈറ്റഡ്. യു ക്യാൻ റിയലി ഫീൽ ദറ്റ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്ട്. അല്ലേ? അത് നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനും നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോറിലേഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ ടാഞ്ചിബിൾ ആൻഡ് റിയൽ ആയിട്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കും നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനെ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമല്ല, ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ എഴുത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പകർത്താൻ പറ്റുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? എലിമിനേറ്റ് സ്ട്രെസ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് വെൻ യു ഫീൽ ലൈക്ക് to write something, you don't feel that stress because there is no submission or there is no people to evaluate it or there is no people to read that. It is your journal which is completely your personal thing, which is a confidential thing. നമ്മൾ അത് എഴുതുന്നു, നമ്മൾ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഒരു സ്പേസിലാണ് അത് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. സോ നോ വൺ ഇസ് ഗോയിങ് ടു വാച്ച് യു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ് ഇല്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെറുതായി നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നത്. വാട്ട് എവർ യു നോ, വാട്ട് എവർ ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് ഗ്രാമർ, വാട്ട് എവർ യു നോ, യു ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. Slowly what happens, you can bring that effective grammar and the vocabularies, everything will fall in place when you start developing your vocabulary collection. നമ്മുടെ പല രീതി നമ്മൾ വായിക്കുക എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ, പിന്നെ ഗ്രാമർ സെഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ടിജൂസ് അക്കാഡമിയിൽ. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം കേട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ്? നല്ലൊരു നോളജാണ് കിട്ടുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സഹായിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കാൻ. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻക്രീസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. ഇൻക്രീസസ് ഫോക്കസ് ഇൻ ടേൺ ഇൻക്രീസസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി. ഇൻ മീൻസ് ഒരു ഹെൽത്തി ടൈമാണ് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. യു ആർ അപ്ഗ്രേഡിങ് യുവർ നോളേജ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യുവർ സ്കിൽ ഇസ് ഇംപ്രൂവിങ്, യുവർ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ ഇസ് ഇംപ്രൂവിങ്, യു ക്യാൻ സീ എ പ്രോഗ്രസ്. സോ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം കുറേ സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ത്രൂ റൈറ്റിംഗ് ആണ്. മെനി ഓഫ് ദം ഫിയർ ടു റൈറ്റ് സംതിങ് ബിക്കോസ് ദേ ഡു നോട്ട് നോ ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ ഉണ്ട് മാം. കുറേ മെസ്സേജസ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്, കുറേ കൺവേ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ എഴുതാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് യു മൈറ്റ് ബി തിങ്കിങ് ഇൻ വൺ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അതിനെ എഴുതാനുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്ഷനോ അല്ല നമ്മൾ that is like expect ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദറ്റ് വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് യു ക്യാൻ തിങ്ക് ഹൗ ടു എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ്. ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ്. എന്താണ് മനസ്സിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ വാക്ക് അതങ്ങ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ സീ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ എമോഷൻ ഓർ നോട്ട്. അത് മനസ്സിൽ വന്ന കൺവേ മെസ്സേജ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമാണോ ഞാൻ എമോഷണലായിട്ട് ഞാൻ കൺവേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നോക്കാം. ബട്ട് വാട്ട് എവർ കംസ് ഫ്രം യുവർ മൈൻഡ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ വി ക്യാൻ സീ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ഓർ നോങ്, ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോപ്പ്
our mind from thinking. Okay, that is how you will start to write it. Okay, so yes, start to express your ideas. How do you write? എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എഴുതാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ. വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ്? ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എനിത്തിങ്, എനി ടോപ്പിക്. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കാം, ഓർ എൻ ഔട്ടിംഗ് വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി ആയിരിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ്, യു റൈറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, റൈറ്റ് ലൈക്ക് യു ടോക്ക്. വാട്ട് എവർ യു ടോക്ക്, that conversation, that conversation you're going to write. That's it. Okay, so we are not going to follow any methods in writing, but whatever you feel like talking, ആ സംസാരിക്കുന്ന കോൺവെർസേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. അതാണ് സെക്കൻഡ് ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വാട്ട് എവർ യു ട്രൈ ടു എക്സ്പ്രസ്, so that is going to tell who you are, what you are, and what type of person you are. അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ആരാണ്, ഓക്കെ, ദെൻ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഐ എം, ഓക്കെ, എന്നുള്ള പല കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ തോട്ട്സ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു റീഡ് ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹു ആം ഐ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ അനദർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് യൂസ് യുവർ ഇമാജിനറി, use some dialogues to write, and then share your inner thoughts. പ്രാക്ടീസ്, ഡെയിലി വൈസ് യു പ്രാക്ടീസ്. സോ ഒരു 7 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ, ജസ്റ്റ് കമ്പയർ യുവർ ഫസ്റ്റ് ഡേ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് യുവർ 7th ഡേ റൈറ്റിംഗ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ സി എ പ്രോഗ്രസ്. ദിസ് ഈസ് യുവർ സെൽഫ് എവാലുവേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ടൈമാണ്. നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക, നമ്മൾ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ സി എ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എൻകറേജിങ് യു ടു ഡു ഫർദർ. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് എ സ്മോൾ ടിപ്പ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പ്ലാനാണ്. ദെൻ start like as you, whatever you talk, the same conversation, you're just writing it. That's it. And then what we do is that it expresses our personality. When you start writing, it expresses our personality. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് what next is, use your imaginary and start writing some dialogues and practice. ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you can edit wherever you want to correct it. നമുക്ക് കറക്ഷൻ ചെയ്യാം. എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഫ്രേസസ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രേസസ് ഇടാം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ്. സോ ഇതാണ് പ്രാക്ടീസ് റൈറ്റിംഗ് സെഷൻ. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. സോ യെസ്, ഹായ്, താങ്ക് യു പ്രതിഭ, ജസ്റ്റി, സ്മിത. യെസ്, സോ മറക്കരുത്, ബിഗിനേഴ്സിനും എഴുതാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്കും, എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, റൈറ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ബിഗിനേഴ്സിനുമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പ്രസിങ് യുവർ ഐഡിയാസ് ത്രൂ റൈറ്റിംഗ്. സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും സ്പീക്കിംഗ് തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതും ഒരു ടിപ്പാണ്. നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു കോൺഫിഡൻസ് ടു സ്പീക്ക്, അല്ലേ? സോ യെസ്, വിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. റീഡ് എ ബുക്ക്. ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടിപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സിമ്പിൾ വേ ടു സ്റ്റാർട്ട് ടു തിങ്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, സോ ഫൈൻഡ് എ ബുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഫോർ ദ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് who would like to practice reading or cultivate the habit of reading, നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, take some simple books where you can start reading, you can connect with the characters, you can connect with the story, imagine ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ പല ബുക്സും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ചാണക്യ ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആമസോണിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ബുക്കാണ്. അത് പലരും എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ എമോഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. I haven't read, but I heard so from the students. They have suggested me for the beginners they can read that book because it is very useful എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബുക്കിൻ്റെ പേര് ചാണക്യ ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫാണ്. ഓക്കെ, സോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ആമസോൺ. നെക്സ്റ്റ്, എക്സ്പാൻഡ്സ് യുവർ ഇമാജിനേഷൻ ത്രൂ സ്റ്റോറീസ്. സോ ഇമാജിനേഷൻ നമുക്ക് പലതും നമ്മൾ കുറേ ഇമാജിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദാറ്റ് we get amused. That is like, how come I written these many things in my writing? How did I even imagine these kind of things in my life? So I don't know. എന്ന് നമ്മൾ അമ്യൂസ് ആവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും, ഫാസിനേറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. അത്രയും നമ്മുടെ ഇമാജിനറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി യൂസ്ഫുൾ തിങ്. സോ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്സ് യു ടു എക്സ്പാൻഡ് യുവർ ഇമാജിനേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ക്ലൂസ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ക്ലൂസ്? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? That is, whenever you come across some unfamiliar words, so immediately we go to the dictionary, find its meaning, and then we try to read the sentence once again to find its meaning.
കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ക്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാത്തൊരു വാക്കിനെ യു try to understand the meaning of that unfamiliar words with the help of familiar words in that sentence. ആ സെൻറ്റൻസിലുള്ള ഫെമിലിയർ വേർഡ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഫെമിലിയർ വേർഡ്സ് ടു ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി അൺഫെമിലിയർ വേർഡ്സ്. ഇതിനെയാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ക്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നല്ലൊരു മെത്തേഡ് ഓഫ് റീഡിംഗ് ആണ്. റീഡിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവറി ടൈം ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ യു ടു ടേക്ക് ദ ഡിക്ഷണറി ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ മീനിങ്. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അതർ സെൻറ്റൻസസ് വിച്ച് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് യുവർ അൺഫെമിലിയർ വേർഡ്സ്. ഇതാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ക്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ലേൺ ഓൾട്ടർനേറ്റ് വേർഡ്സ്. ഒരു വേർഡിൻ്റെ പല ഓൾട്ടർനേറ്റ് വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഗിവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് എന്ന് പറയാം, അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള പല വേർഡ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ വേർഡ്സും നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടറേറ്റ് വേർഡ്സ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെനെവർ യു സ്റ്റാർട്ട് ടു സ്പീക്ക് വി ഡോണ്ട് സ്റ്റക്ക് വിത്ത് വൺ വേർഡ്. ഒരു വേർഡ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആവില്ല. വിൽ ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് അനദർ വേർഡ് to speak at that particular point of time. So this is going to help you during your conversation where you don't give a long pause to search for the particular word. ആ ഒരു വേർഡ് എന്താ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ കോൺവെർസേഷനിൽ ഒരു പോസ് കൊടുക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു വേർഡിന് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വേർഡ്സിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു. Okay, so what is this? Read a book. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ simple way to start to think in English. So what you have to do for that first is find a book that is not too difficult, where you can understand the meaning, understand the words. Words are very user friendly ആവുന്ന വേർഡ്സും വൊക്കാബുലറീസ് ഉള്ള ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുക. പിന്നെ expand your imagination through stories. പിന്നെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ക്ലൂസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ട്രൈ ടു റീഡ് ഇൻ ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ബൈ just understanding the meaning of an unfamiliar words with the use of familiar words. Pinna learn alternate words so that you don't get stuck with one word. You can get another word or related word to you for you to carry on your conversation. Okay, so yes, my next slide is vocabulary collection. So few of my students they told me, ma'am, I have started doing this. Really it is an amazing and fun learning ഒരു മെത്തേഡാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഹോബിയായിട്ട് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് എടുക്കാം. ആർ ജസ്റ്റ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മൈ IELTS and OET, or to learn that language, learn English language. So I have started using this vocabulary. അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം. So these are the ways where you can start doing this vocabulary collection. So start taking it or writing the meaning, and that is like, and to write the sentences using those words will definitely help you, and you can use it in your speaking session. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു പുതിയ വേർഡ് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ബുക്കിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയാൽ പോരാ. വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ആർ ഡെയിലി കോൺവെർസേഷൻ. വെറെവർ യു വോണ്ട് ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ സിറ്റുവേഷൻ ബേസിസ്, ആ പുതിയ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനോ അങ്ങനെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ് ഇറ്റ്. Okay, let's see this. Reading helps to know new words, and those can be used in speaking. Okay, so reading, when you read certain books, what happens? നമുക്ക് പുതിയ വേർഡ്സ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ഇനി ദോസ് വേർഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്പീക്കിംഗ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് യൂസ് ഇൻ യുവർ സ്പീക്കിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മറന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഐ എം ഇൻസിസ്റ്റിംഗ് ഓർ ഐ എം സജസ്റ്റിംഗ് യു ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ സ്പീക്കിംഗ് തിങ്. ഓക്കെ, സോ യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ആർ ദ ന്യൂ വേർഡ്സ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ വേസ് ഐ ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ന്യൂ വേർഡ്സ് ഇൻ മൈ സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് മറക്കാതെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? യൂസേജ് ഓഫ് ന്യൂ വേർഡ്സ് ഇൻ എ കോൺവെർസേഷൻ. So whenever you converse with some few of your friends or any relatives, or you happen to speak, so start using those words in your conversation. Then use different words with same meaning to convey a message. So ഒരു വേർഡ്, ഓക്കെ, സെയിം മീനിങ്, അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് സെയിം മീനിങ് തരുന്ന പല വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു മെസ്സേജിൽ കൺവേ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? Express our thoughts and ideas in an effective way. So this vocabulary collection definitely help us to express our thoughts and ideas in an effective way. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വലിയൊരു പങ്ക് തന്നെ വൊക്കാബുലറിന് ഉണ്ട്. സോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പെർപ്ലെക്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് മോഡാണ്.
ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് പല വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ പറയും ഐ എം ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ്, ഐ ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഐ ഡി നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് ടൈം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന പല സെൻറ്റൻസും നമ്മൾ പെർപ്ലെക്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഫ്രേസ് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ. സോ ആ ഒരു ഫ്രേസ്, ഇത്രയും ഫ്രേസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ആ പെർപ്ലെക്സ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. സോ ഈ വൊക്കാബുലറിക്ക് അത്രയും ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് അറ്റ് ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വെൻ യു യൂസ് ദറ്റ് വേർഡ് പെർപ്ലെക്സ്ഡ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റിനെ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ. സോ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ യു ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ടു ദ ലിസണർ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എഫക്റ്റീവ് വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ടൈം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇതുപോലത്തെ വൊക്കാബുലറീസ് നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പല വേർഡ്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. സോ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ദ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വേർഡ്സ് യു നോ, ദ സ്ട്രോങ്ങർ യുവർ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ആർ. Definitely, interesting words means whatever you collect and write it in your notebook, those are all the interesting things തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സ്ട്രോങ്, ഈ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് സ്ട്രോങ് ആവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വൊക്കാബുലറി പ്ലേസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ. സോ ഈ വൊക്കാബുലറി കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിക്ഷണറി നോക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ നോക്കിയോ പുതിയ വാക്കുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ് സം ബുക്ക് ഓർ സ്റ്റോറി ബുക്സ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, യു ക്യാൻ സീ ലോട്ട് ഓഫ് ന്യൂ വേർഡ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലേസ്. ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ, ഒരു മാഗസിൻ എന്ത് വായിക്കുവാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് കുറേ വേർഡ്സ് നമുക്ക് ന്യൂ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂ വേർഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓർ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും അത് എവിടെയൊക്കെ സെൻറ്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ ക്ലാരിറ്റി. ഓക്കെ. ആൻഡ് യൂസേജ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺവെർസേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക, ഒരു വേർഡിന് പല മീനിങ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക, പിന്നെ എക്സ്പ്രസ് എ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ഇൻ എ വെരി എഫക്റ്റീവ് വേ. സിനോണിംസ്. ഓക്കെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ. So different words with same meaning is synonym. അതാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. So express our thoughts and ideas in a very effective way. അതിന് vocabulary plays a very important role. So start doing that. Before doing it, do not say that it is going to be tough or it is a very boring practice എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് just start and then see how effective it is. Okay. So thank you. Next, start a conversation. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ to start a conversation, there are two types of communication we have. What are all those? Intrapersonal communication and interpersonal communication. Okay, so intrapersonal and interpersonal means a very slight difference. Intrapersonal communication എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് വൺ സെൽഫ് ഓർ സെൽഫ് ടോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മിറർ പ്രാക്ടീസിങ്. പിന്നെ ഒരു വോയിസ് റെക്കോർഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ തന്നെ സംസാരിക്കുക, വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ വെൻ യു ലിസൺ ടു ദറ്റ് വോയിസ് ടോൺ, യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ മിസ്റ്റേക്ക് യു ഡിഡ് ആൻഡ് ഹൗ യുവർ വോയിസ് ടോൺ സൗണ്ടഡ്. ലൈക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നോ, എനർജറ്റിക് ആയിരുന്നോ, were you interested on, do you have that knowledge of what you possess, or what are the topics you discuss, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് പല രീതിയിലും യു ക്യാൻ അസസ് യുവർ വോയിസ് റെക്കോർഡിംഗ്. And you can evaluate it. Next is self-talk എന്നുള്ളത് mirror practicing. To stand in front of the mirror and start practicing. It is a very effective way of starting a conversation. Conversation എന്താണ് മാം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? Should I have to go and search in Google to start a conversation പറഞ്ഞാൽ there is no, that is not needed. That is to take a topic from the Google അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കാം. Okay, the interesting movies or web series which you have watched recently, other topic ആയിട്ട് എടുക്കാം. Or about Tiju's Academy, or you are an online student or offline student, so you can just share the experience of the Tiju's Academy grammar session, OET grammar session, Fluency, IELTS, OET. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. സോ take some topic which is very easy, which you can relate to, which you are doing. നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യം ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം വേണം നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് എടുക്കാൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പലതും പറയാനുണ്ടാകും. യു ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ഐഡിയാസ്, യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക്, ഓർ ആ ഫ്ലോ ഓഫ് ഐഡിയാസ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടും നമ്മൾ ഈ കോൺവെർസേഷനിൽ നമ്മൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് interpersonal communication means information, ideas or feelings being exchanged verbally or non-verbally between two or more people. When you speak with your partner, or like partner means friends arikam, relatives arikam, neighbors arikam, those who can speak with you in English, or you start a conversation with them
wherein they are also assisting you with your speaking practice or start speaking, responding. ഒരു നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുവാണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So this is how we say it as intrapersonal and interpersonal. Both are very important. So you should know how to start a conversation. So if you don't have a partner or if you don't have any people to speak, that is completely okay. You can go by the first method of intrapersonal communication, where you are speaking with oneself. That is completely ഒരു effective way ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ record your voice and see how beautiful your voice is. Because ഈ വോയിസും ഈ ടോണും ഈ എക്സ്പ്രഷൻസൊക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കേൾക്കുന്നവരും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പലർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഷുഡ് ഐ ഹാവ് ടു ലിസൺ ടു മൈ ഓൺ വോയിസ്, ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഹസ്കി ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഹോറിബിൾ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാവും. പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ വോയിസിനെ ആസ്വദിക്കാതെ വേറെ ആരാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ചോദ്യമല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ തോട്ടോ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതോ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷനോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യരുത്. കാരണം വെൻ യു ഡീഗ്രേഡ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, യു എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ടു ദ അതർ പേഴ്സൺ. സോ ഓബ്വിയസ്ലി ആ അതർ പേഴ്സൺ എന്തായിരിക്കും, ആ ഡീഗ്രേഡിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അവർ മനസ്സിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. വി ഡു നോട്ട് നോ ഹൗ ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഗോട്ട് എ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ മീ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഡു നോട്ട് ടേക്ക് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഡീഗ്രേഡ് യുവർ സെൽഫ് in front of others. Definitely that is a very bad practice that should be stopped immediately. Okay, so as I said, like when you start speaking in English, there might be mistakes. You might not be sounding so great, or you might be having mistakes. That is completely okay. But every speaker, okay, വാസ് വൺസ് എ ബിഗിനർ. മറക്കരുത്, ഒരു ബിഗിനർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സ്പീക്കറായിട്ടും നമ്മൾ അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സ്പേസിനെ നിങ്ങൾ മാനിക്കുക. ആ ഒരു ബിഗിനറിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അതിൽ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് തിരുത്തിയാൽ മതി. ഒരു ഹറിബറിയും ഇല്ല, ഒരു വേഗതയിൽ പോകണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളത് പഠിച്ച് പതുക്കെ ഗ്രാജുവലി നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. നോ വൺ ഇസ് ഇൻ എ ഹറി മോഡ് ടു ഗെറ്റ് ദറ്റ് സക്സസ് ഓൺ ദി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡേ. ഓക്കെ, സോ യെസ്. നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ 4th പോയിൻ്റ് എന്തായിരുന്നു? വിഷ്വൽ തിങ്കിങ്. ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് ടു സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് എ ജേർണൽ, റീഡ് എ ബുക്ക്, വൊക്കാബുലറി കളക്ഷൻ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ട് എ കോൺവെർസേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വിഷ്വൽ തിങ്കിങ്. സീ ദിസ്, ഒരു പിക്ചർ അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആ ഒരു പിക്ചറും ഈ വിഷ്വൽ തിങ്കിങ്ങുമായിട്ട് എന്താണ് റിലേഷൻ? സോ ഐ ഹാവ് ടേക്കൻ എ പിക്ചർ ഓവർ ഹിയർ. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടെൽ യു വെർ വിഷ്വൽ തിങ്കിങ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ സ്പീക്കിംഗ്. ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ്? ഒരു ഫോർമാറ്റ് നോക്കിക്കുക അവിടെ. ഒബ്ജക്റ്റ്, ആക്ഷൻ, കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റ്, ആക്ഷൻ, കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. സോ ഇതിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ മെയിൻ ഫോക്കസ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്? അതായത് എ ഫോട്ടോ ഓഫ് എ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഡോഗ് വിത്ത് എ ഷോർട്ട് ഇയേഴ്സ്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് മൈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് ദറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ്. ആ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ എനിക്ക് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോഗ് തന്നെയാണ്. അതാണ് ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷനും. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് സീൻ ഇൻ ക്ലാരിറ്റി. Okay, so I've taken that dog as a main object. So I have explained it here in one sentence like a photo of a light brown dog with short ears. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നോക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ആ ഫോട്ടോയിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ എന്താണ്? The action describes what is happening. Okay, so object is doing. ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഞാൻ എന്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് ദറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇസ് ഡൂയിങ്. അതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? എ പിങ്ക് ടങ് സ്റ്റിക്കിംഗ് ഔട്ട്. എന്താണ്? ആ ഡോഗിനെ കണ്ടാൽ അറിയാം. ഇറ്റ്സ് പിങ്ക് ടങ് ഇസ് സ്റ്റിക്കിംഗ് ഔട്ട് സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഓട്ടം ലീവ്സ്. ഓട്ടം ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അമേസിങ് അല്ലേ അത് കാണാൻ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രീസ് ലീവ്സ് ടേൺസ് ഇൻ ടു റെഡ്, യെല്ലോയിഷ് കളറിലേക്ക് മാറുന്നതിനെയാണ് ഓട്ടം ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഓട്ടം സീസണിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ആ ട്രീസിലുള്ള ലീവ്സിൻ്റെ കളർ മാറുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വർണ്ണിക്കാനും അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഓട്ടം ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതൊരു വൊക്കാബുലറിയാണ് അല്ലേ? ഓട്ടം ലീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ whole environment, what I can see in that picture, I can definitely use these two words to explain that ഒരു description of that particular background. So autumn leaves. Okay, a pink tongue sticking out sitting in a field of autumn leaves. Okay, ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, കോണ്ടെക്സ്റ്റ്.
Context describes the surrounding environment. ഈ സറൗണ്ടിങ് ചുറ്റിനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് നമ്മളെ പറയിപ്പിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ്. സോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ദ ഡോഗ് ഇസ് ഇൻ ഫോക്കസ് അല്ലേ, ഫോക്കസ് അല്ലേ അത് ഒരു മെയിൻ പിക്ചറിൽ അതൊരു സെൻറ്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷനാണ്. ആസ് ഐ സെഡ് ഫോക്കസ്. Well, the sunlight reflects off the light orange and yellow leaves fading into the background. ഈ റിഫ്ലെക്സ് ഓഫും റിഫ്ലെക്സ് ഓണിനെ കുറിച്ച് എനിക്കിവിടെ പറയാനുണ്ട്. റിഫ്ലെക്സ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ബൗൺസ് ആവുന്നതിനെയാണ് റിഫ്ലെക്സ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിഫ്ലെക്സ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നതോ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബൗൺസിങ്, അത് അവിടെ തന്നെ വീഴുന്നു. അതാണ് റിഫ്ലെക്റ്റ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ റിഫ്ലെക്സ് ഓഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് പാസിങ് ഓൺ ടു സം പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ബൗൺസിങ് ബാക്ക്. അത് എവിടെയാണ്? റിഫ്ലെക്സ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ആൻഡ് യെല്ലോ ലീവ്സിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫേഡിങ് ഇൻ ടു ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. എന്താണ്? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് അത് പുറകെ പോകുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ടേക്ക് എൻ ഇമേജ്, യു വിഷ്വലൈസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദി കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ലൈക്ക് വിത്ത് ദ ഫോർമാറ്റ് ലൈക്ക് ഓബ്ജക്റ്റ്, ആക്ഷൻ ആൻഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഓബ്ജക്റ്റും അതിൻ്റെ ആക്ഷനും അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യുവർ വൊക്കാബുലറി, വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് യുവർ സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് യുവർ ഇമാജിനേഷൻ, യുവർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ പറ്റും. വെനെവർ യു ഗെറ്റ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വെർ യു ഹാവ് ടു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് യുവർ പെർസെപ്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് എ പിക്ചർ, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു റേസ് എ ഹാൻഡ് ആൻഡ് സേ ദാറ്റ് യെസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെയർ മൈ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിലും. നമ്മൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വിഷ്വൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ്, ആക്ഷൻ ആൻഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെർ യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഡെവലപ്പിംഗ് യുവർ ഇമാജിനേഷൻ. നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഇമാജിനേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഡു നോട്ട് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് വിത്ത് വൺ പോയിന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പ്ലെയിനിങ്. ട്രൈ ടു ബ്രിങ് സം ലോഡ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ്. എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്പീക്കിങ്ങിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസും ഐഡിയാസുമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് get back to my explanation of my previous slides. Okay, so ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ജേർണൽ, ഓക്കെ, റീഡിങ് എ ബുക്ക്, വൊക്കാബുലറി കളക്ഷൻ, start a conversation with intrapersonal and interpersonal communication. Wherever you see a place of opportunity of speaking, definitely you should use it. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എനിക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് where I can start to practice speaking in English with him or with her എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം, മടി കൂടരുത്, അറിയുന്നത് വെച്ച് തുടങ്ങുക. ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് വെരി പേഴ്സണൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ലേണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് ആകുമ്പോൾ വരുന്ന ചില തടസ്സങ്ങളൊക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഡോണ്ട് think negative, just be positive and move forward. Okay, visual thinking, object, action and context. Okay, നമുക്ക് ഫ്ലുവൻസി ചാലഞ്ചിലേക്ക് കിടക്കാം. Okay, so first question is, I'm interested in politics. Okay, I'm interested in politics. So keen on, liking, worthwhile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ്, അതാണ് വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. തോട്ട്ഫുൾ അബൌട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ വാട്ട് യു സേ അബൌട്ട് ദിസ്? ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന് നമുക്ക് ആപ്റ്റായ ഒരു ഫ്രേസ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഏതെടുക്കും? ഓക്കെ, keen on, liking, worthwhile in, thoughtful about. If A is correct, okay, say A. B is correct, B parayu. C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ C. D means G. Okay, Anju says D. Okay, Divya A. Okay, okay, so let me go to the answer. The answer is keen on. Okay, ഇതിൽ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് liking and keen on, there are a lot of difference. അപ്പോൾ ചിലപ്പം we get confused, is it B or A?
liking means just liking, പക്ഷേ keen means it is a one step further. That is, you're more involved, you're more focused. അതിനെയാണ് നമ്മൾ keen on എന്ന് പറയുന്നത്. Interested എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു കുറച്ചും കൂടി ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കാണിക്കും, കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ. സോ എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് keen on എന്നുള്ള ഒരു വേർഡായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു keen on എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ യെസ്, keen on is the answer for the first question. I'm interested in politics. Okay. So shall I go to the next slide? Yeah. I'm worried about your father's health. എന്ന് പറയുമ്പോൾ you have 4 options below: caring, demanding, concerned, revised. Okay, caring, demanding, concerned, revised. Yeah, keen on, yeah, interested. Correct, Srikala. Okay. C, concerned. Yes. C. Anju, C. Okay, Sheena, C. Okay. C. Okay, concerned. Okay, Liji, C. So the answer is, I'm worried about your father's health എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ കൺസേൺഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ്, യു ആർ worried, you are very empathetic to that person. So obviously caring, demanding, റിവൈസിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസേൺഡ് തന്നെയാണ്. സോ യു ആർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് യുവർ ഫാദേഴ്സ് ഹെൽത്ത്, വിച്ച് ലിറ്ററലി മീൻസ് ദറ്റ് യു ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് യുവർ ഫാദേഴ്സ് ഹെൽത്ത്. ബിനോയ് വർഗീസ് സേസ് എ ഓർ സി. കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ഷാൽ ഐ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓക്കെ, യാ, വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, so thank you for giving your answers. Thank you so much. So yes, just third question nokike. She is thinking about being a lawyer. She is thinking about becoming a lawyer ana. So adilulla options are appealing, deciding, training and considering. So could you please tell me which is the answer apt for this particular thinking about? Appealing, deciding, training and considering. Sangeeta says D. Srikala Satish says Manasilayilla Srikala. Please mention it once again. Sheena says B. Aaron B. Asha B. Okay. Okay. Mani B. Pritsi C. So let me go to the next answer slide like a program. She is thinking about means she's considering becoming a lawyer. Consider cheyyuvana lawyer agan. Okay. So yes. Okay. Yes. Considering to become a lawyer. Adana correct. Okay. Thinking about, she has not decided. Think ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. ആ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഐ കൺസിഡർ ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ലെറ്റ് മീ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ യെസ് തേജസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. സോ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഡ്രൈവിംഗ് ഡ്യൂറിങ് എ സ്റ്റോം ക്യാൻ ബി ഡേഞ്ചറസ്. Okay, driving during a storm can be dangerous. And options: amazing, hazardous, exacting, arduous. Okay, ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ?
Okay. So, yeah. B. Hazardous. Okay. Most of the participants mentioned the answer as B. Okay. So, yes. Let me go to the slide. Driving during a storm can be dangerous. എന്ന് വെച്ചാൽ it is hazardous ആണ്. Dangerousൻ്റെ വേറൊരു വേർഡാണ് hazardous എന്ന് പറയുന്നത്. Yes, thank you so much. It's a right answer. Thank you. Thank you so much. Okay. So, yes, my fifth question. I found learning to swim easy. I found learning to swim easy. എന്ന് വെച്ചാൽ your options are base, low, effortless, subdued. Okay. So, what would be the answer? Manu. Arduous. Arduous അല്ല, hazardous ആയിരുന്നു. Yeah, hazardous ആയിരുന്നു. Yes. So, Sangeeta says C. Rinu, yes. Aaron and C. Rose, Jasmi, Divya, Shirin C. എല്ലാവരും C ആണ് പറയുന്നത്. So, easy means effortless. Means effortless എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതിനെ convenient. Okay. Without any stress നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ effortless എന്ന് പറയുന്നത്. So, yes, that is the right answer. The right answer is I found learning to swim easy എന്ന് പറയുന്ന effortless ആണ്. So, thank you so much for participating in my fluency challenge. Thank you so much. Okay. So, I'm happy you are all here to support me to participate in this fluency challenge. Thank you so much. And it's really great to see you participate and show your involvement and show your interest towards fluency. Thank you so much. Hope you all enjoyed my Fluency Live Part 4. And next, we'll see on Tuesday between 4 to 5 p.m. Okay. So, thank you all for your support and enormous feedback and comments. Okay. So, we'll meet you on next Tuesday. Thank you for joining this live.